家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hey, what's up? It's time for Daily Hakka on ICRT. Hello， 好，大家好，我是 Alice Pong。 Hello, 你好，大家好，我是 Josephine。就是不，你会去便利商店买东西吗？哦，便利商店吗？哎，这怎么说啊？便利商店，便利商店 ，That's a convenience store。当然常常去，因为它太便利了。像说我每天都会去便利商店买早餐呢。哦，爱当日，爱当日都会去便利商店买食酒雞。买食酒雞。那今天呢？听说便利商店还买咖啡，买一送一。哇，中了！Today the convenience store has a deal. Coffee is buy one get one free. 今本日便利商店咖啡买一送一。買一送一。Oh, that is so awesome. All right, let's review some of these vocabulary. 包括这个吃早餐，食酒 and then buy one get one free. 这很好用，买一送一。买一送一。你叫去买啊？一定要的。And it's all about the convenience store. 便利商店。便利商店。And there you have it. Another Daily Hakka on ICRT. 什么大家？单词谁张来了？客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.